Okay, so this is today's topic, health. We're going to talk about health and you are going to read about health. So hello, what's new? Okay, this is your homework, writing task 1. And the chart here shows literacy rates in several different countries around the world. Summarize the information by selecting and reporting the main information in making comparisons. Write at least 150 words about adult literacy rates. And there are 4 countries, A, B, C, D are given, and world. So who did your homework and who wants to share your writing task 1? Oh, I did the writing on the last reading. Okay. Okay. Тэрийг болно. За тэрийг. Тэр нөгөө юутайс нөгөө тасалбартай? Yes, National Theatre ticket sales. Yes. За, okay. The table illustrates ticket sales for performance at the National Theatre from January to June. There are 5 different performances by 5 performers. The number of tickets that sold is different from the other. Firstly, the most sold ticket performance is Humorous Situations by National Mime Troupe, which is exactly 5,000 tickets. Next, the second most highly sold tickets were Swan Lake and Rockstar's River. The interesting part is that both of the performances sold individually 4,750 tickets. On the other hand, performance that has the least ticket sales was Carmen by City Opera, counting 2,500 tickets. Lastly, the works of Beethoven by National Symphony Orchestra sold 3,000 tickets. In conclusion, the table demonstrates 5 different performance ticket sales that sold at the National Theatre in 6 consecutive months. За зүгтээ сайн байна. Хэдэн параграф гарсан байна? 3 уу? 4 conclusion тагаа нийлээ. Conclusion тагаа 4. За эхлээд intro эхлээд overall яваад задлаад бүгднийг дурдсан тий. За их багын нас оруулж чинь тий. Number of tickets sold. Ихэнх тийм, дунд чинь тийм, хоёр нь адилхан. Okay, very good. За 150 үгэнд багтаан бичих хэрэгтэй 4 параграф гарсан. Okay, good, well done. Даалгавраа хийсэн байна. Сайн байна. За энэ дээр нэг загвар харцгаая. За яг ийм байж болно гэсэн утгаар. Эхнийх дээр бол paraphrase хийж байгаа. Бид нэр хайлтсын task 1 дээр болохоор graph тайлбарлаж байгаа, эсвэл хүснэг тайлбарлаж байгаа. Эхний хэсэг дээр тухайн асуултаа өөрөөр илэрхийлж болж байна. Эсвэл үгийн солихгүйгээр өгүүлбэрийн бүтцийг нь өөрчилж бас болж байна. Өгүүлбэрийн бүтцийг өөрчлөөд тухайн үгнийх нь утгыг paraphrase буюу эерэг утгатай ижил төстэй өгүүлж болж байна. Эсвэл эсрэг утгатай ижил төстэй утгаар солиод өгөгдсөн өгүүлбэрийн асуултынхаа утга санааг өөрчлөхгүйгээр өөрчилж тавьж болж байгаа. Энэ бол эхний хэсэг дээр. За тэгээд дараагийн хэсэг дээр бид нэр overall буюу ерөнхийдөө том зурглаар нэг хараад детальчлаад салгаж байгаа. За эхний параграф бол хамгийн өндөр дүнтэй тасалбар борлуулалтаар энэ байлаа. Дараагийнх нь энэ байлаа. Дараа нь харьцуулаад бичиж болно гэсэн. За саний хэл яг нөгөө бичиг үсэг тайлгдсан байдал байгаа шүү дээ. За нэг %-аар илэрхийлсэн дүн. За мөн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харьцаагаар нь харуулсан дандаа процентууд явж байна. За хамгийн сүүлд нь болохоор дэлхийн хэмжээнд ерөнхийдөө ийм байна гэсэн утгаар тайлбар явсан учраас энэ бол зөвхөн загвар. За саяны Америкны бичиж байгаагаар тэр үндэсний театрын тасалбар борлуулалтын 1-ээс 6 дугаар сарын хоорондох борлуулалтын тоо хэмжээ зарагдсан
тасалбарын хэмжээ мөн адил үзүүлбэрийнх нь гарчиг тоглолтын нэртэй хамт харьцуулаад хооронд нь хамгийн өндөр рейтингтэй бахан муу харьцуулалтаараа харуулчихж байна. За нэг л яг өгүүлбэрүүд ерөнхийдөө хамгийн өндрийг бичээд задлж болж байгаа тийм. За өгүүлбэрүүд ерөнхийдөө нийлмэл байвал сайн байна. Олон жижиг хэсэг тасархай байснаас их хвчлэн compound, complex гэх мэтлэн өгүүлбэр жоохон урт болгоод академик болгоо бичих юм бол бас оноо өндрөх боломжтой. Маш бичих дадал хийн гэсэн үг тийм. За өнөөдөр болохоор эрүүл мэндийн талаар Unit 5 Health. Тэгэхээр энэ дээр шууд өгнүүд өгөгдсөн байна. За өөртөө мэдж байгаа өгнүүдэд тайлбарлаад байгаарай. Эхнийх нь жишээлбэл shortage. What does it mean? Дутагдал тий. Яг зүйтэй. Дутагдал, ачигдал, хомсдол гэсэн утгаар. За nurse migration гэсэн сэдв явж байгаа. Bird migration гэх шувууны нүүдэл гэдэг бол одоо сувлагчийн нүүдэл. Сувлагч нар шилжин суурьшиж байгаагаар холбоотой эхний reading явах чинь. За 20 дугаар үг cripple үйл үг байгаа. Өлгөх хөл. За not so close to cause serious damage and weaken хэрэг их тамир тэнхээ дороотох, тамирдуулах гэсэн утгаар орж ирж байгаа үг байна. Cripple and complex. Difficult. Yes, very difficult. That's not simple. Good. Vacancy. Чөлөө нөгөө орон зай, сул зай. Зүйтэй. Сул оронтой яг зөв. Ажлын байран дээр ярих юм. Position or job that needs to be filled. Okay, good. And abroad. Тайвар үгээр. Abroad. Гэсэн үг л энэ. Abroad. Гадаад In a foreign country. Яг зөв гадаадд. In a foreign country. International гэсэн утга бас байна. Overseas, тийм overseas гадаадд гэсэн утга. За standpoint. Нэр үг байна. За таамаглах ордлогын нэр үг гэх юм боллоо. Point гэхээр зөв ерөнхийдөө үзэл бодлыг хэлж байгаа. Point. Point of view. Үзэл бодол. Байр суурь гэж болчих тийм. My point of view гэдэгтэй адилхан standpoint нь үзэл бодол, байр суурь. За lure гэсэн үг байна. Lure гэдэг нь үг буюу to attract гэсэн утгыг агуулж байна. To attract гэхээр анхаарал татах, дур булаах. Lure the attention гэвэл анхаарал татаж дур татах. За тэгэхээр энэ дур булаамаар дур татаад байгаа юм сувлагч нарын шилжин суурьшиж байгаа. Ажлын байраа сольж байгаа энэ vacancy-тэй бас холбоотой байна. Юу эднэрийн дурыг татаа lure their attention болоод байна гэхээр тэ одоо reading дээрээс уншина. За primary adjective. Анхан, суур. Yes, good. Анхан, суур гэсэн утгатай main, decline. Буурах. Зүйтэй сайн байна. Estimate. Таамаглах, тооцоолох тийм. За зүйтэй. За сувлагч нартай холбоотой үйлчлсээр bulk гэдэг нэр үгээр буюу мовор хэмжээтэй. Яг зүйтэй. Маш том хэмжээтэй мэдлэлж байна. Нүсэр хэмэглэж. The largest part. Rudimentary тэмдэг нэр байна. Үлдэгдэл. Basic гэсэн утгаар авч. Basic буюу суур, үндэс. Not well developed. And epidemic. За энэ болохоор нийт хэмжээг нийт хүн олноор нь хамрасан.
Оо яг зүйтэй. Very good. Их сайн. Rapid spread of a disease буюу тархалтыг хэлж байна. Epidemic. And rampant. За мөн адил тэмдэг нэр spreading out of control. Бүр хяналтаас гараад газар авсан байгаа байдлыг хэлж байна. Rampant. Энэ бол тэмдэг нэр шүү дээ. Rampant spreading out of control гэсэн definition. And administer. Үлэх. За тий үйл үгийн үүргээр учраас удирдах, захирахтай, захиран зарцуулах хөдөлж байна. To give medicine or medical treatment. Захиран зарцуулах гэсэн утгаар. Бас administration гэхээр удирдлага болчдөг тийм. Stem. Уг stem үйл үгээр суурлах. Үүсэх зүйтэй. Үүсэн гарах тийм. Суурлах, урган гарах зүг байна. За supply нэр үгээ үргээр Хангах. нэр үг учраас Нийлүүлэлт. хангамж нийлүүлэлт нөөц supply and decade 10 жил. зүйтэй. Qualified Хангасан. Шалгуур хангасан. чанартай. Чанартай чадварлаг. Retain Хэмбэн байлгах. тийм зүйтэй. To keep хэвэн байлгаар хадгалах. Сайн байна. За баг ихэнх үгийг мэдчихээн доо манай хоёр. За дараагийн сэдв aerobic exercise and brain health-тэй холбоотой. Тархины эрүүл ахуй болоод aerobic-ийн дасгал хөдөлгөөнтэй холбоотой эдэн дээр гарах ихний aerobic тэмдэг нэр байна. За энэ бол aerobic гэдэг нь л мэдээ шүү дээ. Эрчимтэй дасгал хөдөлгөөнтэй хамааралтай юм гэж байна. Эрчимтэй дасгал хөдөлгөөнтэй aerobic гэдэг нь хэрэглэж болно. Гадаадаас монголчсан үг байна. Mood Тэгэл санааны байдал. Зүйтэй feeling. Мэдрэмж сэтгэл санааны байдал. Cognition дахиад нэр Танин мэдэх үү? зүйтэй mental process. Танин мэдэх үе. Disorder Нөгөө дутагдал disease тэ өвчин. Тийм. Disease. За согог гэнтэр гэж яриад байгаа шүү дээ. Stimulate Өдөөх. Зүйтэй. To cause дэмжих, тэтгэх. Regulate Журамлах. Норомлол. To control тэ журамлах, хянах. Regulation гэдэг чинь дөрвөн болчихж байгаа тийм дөрвөн. За rodent нэр үг. Нөгөө мэрх чамтан билүү? Яг зүйтэй сайн байна. Мэрх чамтан. Concentration Төвлөрөх. Төвлөрөл. Эсвэл бас юун дээр юм бөөгнөрөл гэж үсэж байна. Бөөгнөрөл, төвлөрөл. Dementia. Нөгөө тархины өвчин. Яг зөв. Оюуханы хомсдол. Special. Өргөн зай хэмжээг хамарсан. Зүйтэй. Өргөн зай талбай ихтэй цэлгэр уудан юм дээр ирж байгаа. За тэмдэг нэр байна. Stave off шүү. Ээл болгоч юм sorry. Stave off. Тигэр штэ. Okay. To prevent for a period of time. To prevent. Stave off. Prevent гэхээр сэргийлэх юм штэ. Энэ яг юугаар орчих вэ? За энэ бол хилцүүг болоо чинь stave off сэргийлэх гэсэн утгаар. Phrasal verb. Сэргийлэх, зайлуулах, урьдчилан сэргийлэх, тогтоон барих бас байж. Stave off. Gravity. Татах хүч. За татах хүчээс гадна нэр үг нь seriousness буюу ноцтой байдал. Gravity. And capacity.
Багтаамж. Зүйтэй. Very good. Багтаамж. Deterioration. Нэр үг. Устдал илүү доройтол. Доройтол. The process of becoming worse. Ахна шүү дээ. Сайн байна. Diagnose. Онцлох. Онцлох. Indicate. Зориулсан. Зүйтэй. Зориулах. Заах. Харуулах. Үзүүлэх. Counteract. Үл өгөөрөөр орчуулсан. Яриа нэм нь болохоор to work against. Тэгэхээр яг ямар нэг юмны эсрэг ажиллах гэдэг нь ирүүлэх гэж зөөлөх ямар нэг юмс хармаржуулах гэсэн утгаар оржуулна. Багасгах гэж бас олон удаатай байдаг англи хэлний үгнүүд бид нар хамгийн их түгээмэл хэрэглэдэг юм болж байгаа шүү дээ. За link Холбоос. За холбоос. Yes. Impaired. Нөгөө дутаг юу гэдэг. Damaged or weakened. Impaired. За хязгаарлагдмал. Хязгаарлагдмал муу, гэмтсэн юм impaired. Previously. Дайрог. Өмнөх. Зүйтэй. Дайрог before гэсэн утга гарч. За энэ бол 2 дугаар текст байна. 3 дугаар текст how drugs are studied. За дахиад энэ зүйтэй холбоотой хэлдэг байна. За эхний үг theoretical. Theory гэсэн үг нь understand. Theory. Онлын. Яг зүйтэй only. Theoretical. Only. Investigation. Судалгаа. Шинжилгээ. And fraction. Нөгөө бутархай. Бутархай. Зүйтэй тооны хэлнээр дээр бол бутархайг нь small part буюу жижиг хэсэг юм гэлнэ. And target. Онох. За төвлөрөх focus on гэсэн утга байна. Үйл үг нь to focus on. Төвлөрөх. Онох. Manufacture. Үйлдвэрлэх. Culture. Нөгөө соёл. За мөн энэ мөн бас давхар утгаар organic materials and grown in a laboratory үржүүлэг гэж орж ирж шүү дээ одоо. Desirable. Нөгөө дуртай. Тааш. Хүсвэртэй, таашаалтай, хүсмээр. Enhance. Өсгөх. Нэмэгдүүлэх. Yes, to improve. The outcome. Үр дүн. Yes, үр дүн. Absorb. Шингээх, сорох, олж авах. Toxic. хортой. Дэм. Үл үгээрээ. Дэм нь юу юм бол? To believe, to judge гэсэн утга. Ингэж үзэх, ингэж бодох, шүүмжлэх, итгэх, үнэмших гэсэн утгаар дэм. Recur. Дахин тохиолдох уу? Зүйтэй. To happen. Тохиолдох, давтагдах. Chronic. Архаг. За chronic архаг гэж болно. Байнгын тохиолдолтой гэсэн утга. Ascertain гэж асуушаад. Тодорхойлох уу? To determine. Зүйтэй. Тодорхойлох. To find out. Олж мэдэх гэсэн утгатай. Combat. Үл өгөөр. Combat. Тулдах гэдэг юм байна. Тулдах зүйтэй. Monitor. Хянах. Interval. Завсарлага. Alleviate. Хэлбэршүүлэх юу вэ? Yes, to lessen and ease. Тэ? Намжах. Багасгах, хэлбэршүүлэх. And substance. Бүтээгдэхүүн орц бодис материал.
Өмнө үзчихсэн байна тий? Wow, great. Impressive. Did you learn before? Харж ирсэн өгнөд нөө. Би нөө Okay. анх сурдаг байхгүй юу? Oh yeah. Oh, that's why, right? За мэргэжлийн онцлог гарч байгаа шиг. Health үзсэн чинь бүх өгнүүдийг мэдчихлээ шүү дээ. Very good. Ямар сайн байна. За тэгвэл одоо яриулна да хоёр охинороо. Speaking. There are 3 questions are given to you. First one, what profession do you work in or plan to work in? And what were your primary reasons for choosing this profession? What are your professional goals for the next decade? What kinds of opportunities does your profession offer for working abroad? So I'll give you a minute to prepare to answer these questions. A minute, okay? Please think about these questions. Okay. All right. Are you ready or not? Do you need some more time? Okay, should we start? Yeah, sure. If you're ready, yes, feel free. Okay, the first question was, what profession do you work or plan to work in? As I said, I'm a student in medical field. I'm going to become a medical doctor, and the primary reason was like my mother wanted me to become doctor. And while studying in the medical field, I also eventually liked this profession because of the deed, like it's helping people to become healthy. Second question is, what are the professional goals for the next decade? So I want to first finish my university, and after that, graduating from my university, there's a if I need to become the doctor, I have there's a 2 years of residency program, which is like which
that residency program, you can become what kind of doctor do you want to be? So I want to be dermatologist or ophthalmologist. So I will choose that after I graduate the university. And the last question is, there is a very high opportunities for doctors to work abroad. For example, in America, there is an exam called United States Medical Licensing Exam, and it has 3 steps. And the exam is very expensive, so you have to prepare for it very good if you want to take it. And you can work in USA, I think. And I think the salary is very high there. Yes, of course. Yeah. And also some Asian countries, there's opportunities if you know the language. For example, South Korea, you can work there, I think. So, do you want to work abroad? I'm not sure about that. I take in USMLE, I think it's hard, but if I work hard, I can take the exam, but not at the moment. Why not? You should go. Because there's a high responsibility if you want to work as a doctor in USA. And I'm afraid of that high responsibility. No. You're young though, so you should try. And how much? Do you know the price of that exam? It is $3,500, and first 2 steps. Yeah, $3,500 for 3 steps. Yeah. And first 2 steps, I think you can take the tests, and last 2 parts of the exam you have to go to America. First part you can take it from the online. Okay, I see. But also Mongolia needs you, the young professional doctors we need nowadays. Yeah, that's true. Doctor shortage. Yes. Oh, so which course now are you studying, and what year student or? Yeah, I'm a 4th-year student. Okay. After 2 years, you're going to graduate. Yeah, finally. Yeah, okay. And by the way, in medical university, and do you study English or Russian or Latin? In English. Okay. There is a new program, if the students who knows English, they open the new class who knows in English, and some of the teachers teach us by English. Okay. Yeah. So I'm wondering, what do they teach in English? Health? What kind of level do they teach you? It is I think the half of the books are English and half of the books are Russian. Okay. But mostly now are English. English, good. Yeah. Yes, many years ago, just medical students are learning Russian and plus Latin. I don't think they learn English, but nowadays everything is changing. Modern days are, right? Yeah. Okay, interesting. Thank you. Thank you. Namona, it's your turn now. What profession do you work in or plan to work in, and why? Namona Benu. Бас уянгаа юм шиг. Okay, good. Гадаад багш урдгүй нэрээ. Америкнэ. No. Hello everyone. Hi. Hi. So I'm looking after my sister, and
kind of Okay. complicated. So the first question is, I am working as an international committee in Art Financial Group right now, and I am planning to work as an international tourist guide in the near future for my master's degree in Europe. And the reason why I have chosen this major is because I really like to travel to other countries and have more experience. And for the next question is my professional goals for the next decade. As I said before, I am planning to study for my master's degree as an international tourist guide, if that's possible. And the third question is my profession offers lots of working abroad and visiting another unique countries and such things like that, and meeting other foreign people. And and that's all for me. Sorry for. Okay, no problem. That's fine. She's so cute. Don't worry about that. Okay. The kid is a kid, you know, always shouting and screaming like that. That's fine. I have 2 kids too also. All right. Now I say, wow, such a great job you have. International tourist guide. So interesting. Sounds really interesting for me. Okay. How many languages do you speak, by the way? Sorry, what was the question? How many languages can you speak? I can speak nearly about 2 languages, which is English and part French. And I'm studying right now, and it's not really good. Wow. Really interesting. Okay. All right. Thank you so much. Now, whose turn? Who's next? All right. So thank you for all of you. Very interesting jobs and professions you have. I'm sure that you can achieve your goals in the future. Okay. So now, listening section. Listening section. Unit 5 and health. These are the words that you have just learned, and we've talked about that. And the texts, we're going to work on the first given text about nurse migration. And now you're going to listen. Okay, listening task. I'm going to show you here. Сонсох хэсгээр тасгал ажиллая. За, listening-гээ сайн хараад байгаарай. Сонсохдоо эхлээд мэдээж хэрвээ хугацаатай шалгалтал биш бол маш анхааралтайгаар заавартайгаар ажиллана. Тэгэхээр нэг сонсгол явахаас өмнө маш хурдан хугацаанд заавар өгүүлж. Жишээлбэл write one number only for each answer. Зөвхөн нэг л тоо бичин шүү. Хариулт болгон дээр гэсэн зааварчилгаа өгөөд нэг үгээрээ тухайн зөвлөлбөрийг гүйцэх ёстой таск өгөгдөж байна. За тэгэхээр энэ хооронд жишээлбэл одоо сонсохдоо урдчлан харах маш их шаардлагатай. Хурдан хугацаанд гүйлгэж хараад сая bulk гэдэг нь юу гэж гарлаа. The programs take years гүйлгэд харчих хэрэгтэй. За тэгээд энэ цэгийн оронд юу байх ёстой вэ гэдгийг хурдан уншилсан байх ёстой. Тэгэхээр энэ take тэдэн жил гэл гарах нь шүү дээ. Тэгэхээр number байх нь энэ дугаарсаа one number only гэсэн. За Америкт бол одоо жишээлбэл сүлжээчийн сургуулийн хөтөлбөр хэдэн жил байдаг болоо нэг юм сонсгоо. In the United Kingdom, percent of nurses. За бас тоо барьж авах нь. Тэгэхээр хэдэн хувь нь Их Британд зөвлөгчийн хэдэн хувь нь зэрэгтэй байдаг гэж. Тэгээд дегreesтэй байдаг. За процент явах нь
there has been a decline of percent or more of people. дахиад percent, percentage percent байж байгаа. Хэдэн хувь нь хэдэн хувь нь буурсан байгаа юм бэ? Америкт суулгын сургуульд дөрөвдөл гаргаж оролцож байгаа хүмүүсийн хэдэн хувь нь? За дөрөвдүгээрт as many as vacancies. За энэ ч бас мөн адил тоо явах болоо да. 15 онд Америкт бол бас мөн адил тэдэн хэмжээний сувлагчийн орон тоо байлаа гэсэн утгатай өгүүлбэр дээр энэ ч бас тоо хэмжээ авах. За ингээд дөрвөн өгүүлбэрт дөрвөн тоо бичиж аваарай. Тэгэхээр шүү. За сонси. Okay. Unit 5, Health, Nurse Migration. Listen to a talk about training for nurses. Qualified nurses must have several years of specialized training following high school. In the United States, for example, the bulk of nursing schools offer 4-year programs. A nurse who graduates from such a program and then passes a licensing test is qualified for a variety of professional level jobs. Many nurses choose to go on to graduate school and get higher level degrees. In the United Kingdom, about 25% of nurses have graduated from degree programs. The rest generally have studied in 2-year programs. This situation will change soon, however, and in the future, all nurses in the UK will be required to have a degree in order to qualify for professional nursing jobs. Despite the need for nurses everywhere, there is still a decline in applicants for nursing programs. Many nursing schools in the United States have reported a decline of applicants of 5% or more over the past decade. This situation stems from a variety of causes. An important one is that more women are interested in professions such as doctor or lawyer, which in the past were considered to be men's professions. It's been estimated that there will be 114,000 vacant nursing jobs in the United States by the year 2015. Unit 5, Health, Aerobic. Okay. За дахиад сонсох уу яах вэ? Хэвлээ. Дахиад нэг сонсох уу? Okay. Окей юу. За дахиад нэг явчих гэсэн. За бусад хийцэн хүмүүс манд харуулаад аваарай. Байна уу? Okay, one more time. Unit 5, Health, Nurse Migration. Listen to a talk about training for nurses. Qualified nurses must have several years of specialized training following high school. In the United States, for example, the bulk of nursing schools offer 4-year programs. A nurse who graduates from such a program and then passes a licensing test is qualified for a variety of professional level jobs. Many nurses choose to go on to graduate school and get higher level degrees. In the United Kingdom, about 25% of nurses have graduated from degree programs. The rest generally have studied in 2-year programs. This situation will change soon, however, and in the future, all nurses in the UK will be required to have a degree in order to qualify for professional nursing jobs. Despite the need for nurses everywhere, there is still a decline in applicants for nursing programs. Many nursing schools in the United States have reported a decline of applicants of 5% or more over the past decade. This situation stems from a variety of causes. An important one is that more women are interested in professions such as doctor or lawyer, which in the past were considered to be men's professions. It's been estimated that there will be 114,000 vacant nursing jobs in the United States
by the year 2015. Unit Okay. За нэгдэр 4 хэдэн years. жил? 4 years and 2 25%. yes, very good, 25%. And 3 5%. 5%, and last one is 114,000. good. So 14,000 үргэлжлэн гэд гаргачихдаг. Okay, very good job. За маш сайн байна. Тоонуудаа бариад авсан байна. За дараагийн сонсголт руу орцгоё. 2 дугаар хэсгийн сонсголт буюу за 2 дугаар хэсгийн ритм маань болохоор энэ aerobic exercise and brain health гэсэн сэдв юм. За энээр араас орж ирж байгаа сонсголтыг бүхэн харцгаая. За сайн нэгтэр бол тоонуудаа бариад авчихад урт хойтлын үйлдвэр болоод төлөвлөрөг болгон ашиглах боломжтой харьцангуй явлаа тийм. За одоо тэгвэл за зааврыг харъя. Listen to the conversation, complete the form below. Write no more than one word. За сая бид нар тоо барьж авсан бол одоо үг барьж байгаа юм. Үг. Гэхдээ үгийн тоо мөн адил хязгаарлагдсан байгаа. Зөвхөн нэгээс илүү үгүй. Цааш тийм. Тэр зөвхөн нэг л үг байна. За танилцаараа new patient information буюу hospital fitness centers за шинэ өвчтний мэдээллийг авч байгаа байдал байна. За энэ чинь нэр байна. Сонирхол нь байна. За төвшин гэж гарч ирж байна. За referral буюу өөр онцгой гарах ёстой зүйлүүд юу байна уу гэдэг дээр ямар үг байна вэ гэдгийг хараад аваарай. За referral дээр yes recommended by doctor in order to гэсэн байгаа. Тэгэхээр өвчтнийг одоо цаашаага одоо ерөнхий үзлэг хийчээ те. Нарийн мэрэгжлийн рүү явуулах уу гэсэн санаагаар асуусан байгаа байдал байна. Тэгэхээр энэ ч цаашаа yes гэсэн мэт шүү дээ. Явуулнаа гэж шилжүүлье гэж. За тэгэхээр medical occlusion referral гэдэг нь нарийн мэрэгжлийн рүү тухайн өвчтнийг илгээх гэсэн нэг утга байна. Мөн 2 дугаар утга нь шилжүүлэх гэсэн утга байна. Referral. Тэгсэн чинь шилжүүлье. In order to improve stuff гэсэн байна. За 5 үг барьж байгаа. Дахиад сайн уншиж байгаарай. За тэгээ 2 удаа сонсъё. aerobic exercise and brain health. Listen to a woman talking to a trainer at a fitness center. Hello, is this the hospital fitness center? Yes, I'm Tim Smith, a trainer here. How may I help you? I'm interested in taking classes. Just let me take down your information. May I have your name? Yes, it's Amanda Clark. That's Clark, C-L-A-R-K. R-K. Right. And what kind of classes were you interested in? I need to get some exercise. Do you have aerobics exercise classes? Yes, we do. We have several levels of exercise classes. Are you a beginner? Yes, I am for aerobics classes, but I've taken other classes previously. I took yoga classes last year. So you've taken yoga classes. Very good. And why are you interested in exercise classes with us now? Do you have a referral? Yes, I do. My doctor told me to call you. I've been feeling depressed and she said it would improve my mood. I think we'll be able to help you with that problem. Medical research shows a clear link between exercise and mood. Also, I've been getting a little heavy, and the doctor thought that regular exercise would help me stave off any big weight gain. It certainly will. Exercise has many benefits. We also work a lot with the elderly here
who may be suffering from dementia or decrease of cognition. But you, of course, are much too young for that. However, we can help you with the issues your doctor wants you to work on. Unit 5, Health, How Drugs Are Studied. Listen to two students discussing their research assignment. Our lab assignment is due soon. We need to go over the steps to follow for our... Unit 5, Health, Aerobic Exercise and Brain Health. Listen to a woman talking to a trainer at a fitness center. Hello, is this the hospital fitness center? Yes, I'm Tim Smith, a trainer here. How may I help you? I'm interested in taking classes. Just let me take down your information. May I have your name? Yes, it's Amanda Clark. That's Clark, C-L-A-R-K. R-K. Right. And what kind of classes were you interested in? I need to get some exercise. Do you have aerobics exercise classes? Yes, we do. We have several levels of exercise classes. Are you a beginner? Yes, I am for aerobics classes, but I've taken other classes previously. I took yoga classes last year. So you've taken yoga classes. Very good. And why are you interested in exercise classes with us now? Do you have a referral? Yes, I do. My doctor told me to call you. I've been feeling depressed and she said it would improve my mood. I think we'll be able to help you with that problem. Medical research shows a clear link between exercise and mood. Also, I've been getting a little heavy and the doctor thought that regular exercise would help me stave off any big weight gain. It certainly will. Exercise has many benefits. We also work a lot with the elderly here who may be suffering from dementia or decrease of cognition. But you, of course, are much too young for that. However, we can help you with the issues your doctor wants you to work on. Okay. Number 1, Clark. Clark. Could you please spell? Was it C-L-A-R-K? Good, very good. Clark. And 2? Aerobic. Yes. 3? Yoga classes. Good. 4? Improve mood and stuff of weight gain. Weight gain. Very good. Is it easy for you? Yeah. Okay. Just you need to listen to it just once, maybe. And how about the others? How was it? It's like only me at the moment. Oh, really? Okay. Yeah. All right. So this one, okay, only you are here, maybe just once. You're good at, really good at listening and speaking. So that's why. Let's see. How about the others? Why did they leave class? Okay, this one. Laboratory research project. And also write no more than one word again. So please look through this one before the listening task starts. Okay, let's listen. How drugs are studied. Listen to two students discussing their research assignment. Our lab assignment is due soon. We need to go over the steps to follow for our experiment. The professor gave us an outline. We're investigating the effects of certain substances on a certain type of bacteria, right? So the first thing we have to do is grow our culture in the lab. Right. Okay.
Then we'll have to introduce the different substances to the culture. Yeah, and then carefully monitor it at regular intervals. I think every 12 hours would be about right. We should take turns doing that. Good idea. Let's leave a notebook in the lab so we can each record what we see. We'll have to ascertain whether there are any changes. Yes, it's fairly straightforward, isn't it? At the end, we'll get together to write up the report. We'll have to describe the outcome. Okay, I'm ready to get started. Okay. Is it okay? Do you want to listen to it one more time or not? Okay. Do you want to listen to it one more time or not? I think it's all right. It's okay, right? Okay. So now, First one was grow, culture. Yes, very good. Culture. Monitor. And third one, note. Ascertain. Okay, ascertain. Okay. And fourth. And last one is outcome. Outcome. Very good. Grow culture гэж байна. Үржүүлэх лаборатори тэрийг ургуулна тий. Yes. За зүтэй сайн байна. За энэ бол лабораторийн судалгааны төсөл дээр ажилтан хоёр үед маш их. За ингээ хоёлаа reading руу орно доо. Okay. За тэгээ reading энэний араас нэг speaking. За эхний reading маань болохоор nurse migration. Nurse migration. За энийг сонирхолтой. Migration-ыг бол мэдж байгаа тийм. Нүүх гэсэн утга байгаа. За сувлагч нарт нүүгээд байна. Яагаад нүүгээд юм бол? За энд. Окей. За хоёул үзэж тааттай тийм. За. Okay. Yes. There are more nurses today than at any time in history, yet a global nursing shortage threatens to cripple healthcare systems worldwide. Because the underlying causes are complex and vary in different regions, a simple short-term fix will not remedy the situation. So, touch paragraph. Okay, the first paragraph is about there's a nursing shortage in the worldwide, and underlying cause is different and vary in the regions. Okay, good. In developing nations, particularly in Sub-Saharan Africa, South Asia, and Latin America, a major reasons for the shortage is nurse migration to developed countries in Europe and North America, as well as Australia, to help vacancies there. This paragraph is about underdeveloped countries. Nurses are migrating to developed countries like Europe and North America, as well as Australia. Next, nurse migration is hardly a recent phenomenon. The Philippines have for years trained many more nurses than the country needs, with thousands working abroad and sending money to relatives back home, nearing 1 billion annually. From that standpoint, migration of nurses from poorer to wealthier countries would appear to benefit all involved. But there is another side to the story. Today, even the Philippines feels the effect of nursing shortage. The nurses today, even the Philippines feel the effects of nursing shortage, with the nurses continue to migrate abroad while positions at home go unfilled. So this paragraph is about nursing migration. They take example of Philippines. They have they trained many nurses, but most of the nurses are traveling to work into another countries to send monies back to their country.
And today, even the Philippines now having issue about problem with nursing shortage. Yes, correct, exactly. Lured by the higher salaries and better quality of life available in wealthier countries, nurses from developing countries frequently leave behind already overabundant healthcare systems where nurses are often the primary caregivers because doctors too are in short supply. Conditions then deteriorate further as the nurse to population ratio declines, a number that is estimated to 10 times higher in European than in African countries. Some Latin American countries are experiencing such a shortage of nurses that doctors actually outnumber them, leaving the bulk of healthcare up to assistant nurses who have only rudimentary training. Okay, so this paragraph is about developing country nurses from developing countries are leaving to the developed countries, and developing countries has the issue about the short supply of nurses, and it take an example of also European, and there's a 10 times higher in European compared to African countries. And Latin American countries are also having a problem with shortage of nurses, and doctors are outnumbering them. Yes. Yes. Routine immunizations and prenatal care fall victim to the nursing shortage in the developing countries, and in many cases, the results can be life-threatening. In African countries where the HIV/AIDS epidemic is rampant, some patients go untreated not because life-saving drugs are unavailable, but because there aren't enough nurses to administer them. And so this paragraph is about the African countries' issues with the also there is Do you know this word, immunization? Yes, good. Prenatal care. Yeah, they fall victim because due to the shortage of a nurse, and some of the patients with HIV/AIDS are also increasing, not because of there is like medication. There isn't medication, but there isn't enough nurse to treat them. In developed countries in Europe and North America, the nursing shortage largely stems from an aging population who require more health care services, coupled with dwindling supply of nurses, many of whom are likewise nearing retirement age, with fewer young people preferring to replace them. In developed countries in Europe and North America, there is also nursing shortage because of the aging population. Yes, dwindling, you said. This one is also means decrease. Okay. Yes, you're right. And there is a fewer young people to replace the old nurses. Yes. A common thread among nurse importing countries under investment in nursing education dating back to 2 or more decades has prevented them from creating a stable workforce to meet current and future needs. The United Kingdom, for example, still feels the effects of cutback in nurse training some 20 years ago,
In the United States, nursing schools turn down thousands of qualified applicants every year because of their own shortages of nursing faculty. Developed countries need to invest in nursing education and focus on retaining and rewarding nurses appropriately, both financially and through high-quality working conditions. This paragraph is about the nurse importing countries. And there the nurse importing countries are dating back 2 or more decades, going back up under, and this is, for example, they take United Kingdom. There is a shortage of nurse training some 20 years ago, and in United States they are applicants who give the nursing schools, but there's a shortage of the nursing faculty. So the nurses can't take the nursing classes. And developed countries need to invest more in the nursing education because of that. Okay, next is widespread nurse migration helps neither the host country nor the country of origin in the long run, does nothing to remedy the underlying cause of shortage, and results in millions of people being deprived of the healthcare they need. So nurse migration is not good for the host country or the country of the origin, because this doesn't solve the underlying problem of the shortage. So this will result in millions of people need healthcare. Yes. How about in Mongolian situation? Is there nurse migration? Yes, there is a nurse migration, I think, to Asian countries like South Korea and also in America, I think. And Mongolia is also in a nurse shortage, but on the other hand, there is, I think, many doctors. Yes. And there's the doctors who need a job, but there isn't enough vacancies for them. Okay, I see. All right. So let's do the exercises now. Nurse migration. Questions 1 to 6, complete the summary. And the words are given here below and Okay. The shortage of nurses in developing nations is largely caused by nurses leaving their countries to work abroad. Yes. It is difficult for poor nations to retain their nurses because their salaries and living conditions should be here. Verb, adjective, noun. Which one should be here? Complex. Adjective? No. Because better salaries and living conditions, many nurses, there should be a verb. Okay. Which one is verb? Administered is a verb. Yes, verb. Okay, let's see. Зөвлөгч нарын анхаарлыг татдаг гэсэн утгаар орно л да. Баян чинэлтэй хөгтөө ус оронд ажиллах олон зөвлөгчдийн. Lure. Good. Lure. And for when nurses migrate to other countries, there are fewer. Одоо ч ингэ ажилтдаг. Ард нь яагаад гэвэл нэр үгүй учраас. Qualified healthcare givers. So often
Юуны байрлал байна. Энцгийн байрлал нь. Тэнд нэр үүлэг. Үүлэг. Үүлэг зүйтэй. За to be байна. Арталт нь нэг хувирсан буюу passive дээр буюу идэхгүй хэв дээр. Арт нь by workers гэж юм чинь. Present passive буюу past participle to хувирсан үүлэг ханаа. За илэл гарцсан. Yes, administered. It's often administered by workers who have only rudimentary skills. Yes, what kind of skills? Rudimentary. That is adjective. Good. So questions. True, false, not given. A primary reason for the nursing shortage in developed countries is the healthcare needs of the aging population. Should we go back to the text? I think it's all right. Developed countries and aging population. Aging population. Okay, let's see. Where is the section and paragraph? хамгийн сүүлд нь нэг үү? Aging population data. Does. Асуултад харах уу? За нэг хараа дахиад нэг харч. And the commission developed countries need to investigate. Aging population байх ёстой шүү дээ. Энэ л. You know? Aging population. Энэ дэдлэлт нь л байгаа хта. За коллеж жоохон дэвшлүүлье. За дэвшлүүлье. The aging population in developed countries in Europe and North America, the nursing shortage largely stems the aging population. Okay, so that means is it true or false? It's true. Yes, true, correct. Very good. We can find the exact sentence and this be improved. And 8. There is not a large enough supply of qualified applicants for nursing schools and false. False. Good. And 9. In the United Kingdom, a high percentage of nurses have retired during the past 2 decades. Not given. Not given. There is no information like this in the context, right? Yeah. Яг бол retired хүмүүсийг өндөр проценттэй тэ. Гэж л гараагүй учраас there is no information like this. Okay, very good. Then word families буюу хүсийн хаймгаа хараад авъя. Нэр үгийн ийхүү хувирчин тэмдэг нэрээс complexity, complexly. Тэгэхээр тэмдэг нэр бол нэр үгийн урд байна гэсэн үг. Ямар юм бэ гэсэн асуулт, ямар гэсэн асуулт хариулагддаг. Дайвар үг болохоор үйл үгээ тодруулж явдаг. How хэрхэн яаж гэсэн асуулт хариулагдана. Нэр үг бол хин юу гэсэн асуулт нь subject-ийн байрнаар байна. За qualification, qualify, qualified. Adjective. За ард нь бол жишээнд байна. За rampant гэхийг хөлөө юу гэлээ? Тархсан гэсэн утгаар. Маш их өргөн зарвартай тархсантай. За дайвар үг rampantly, rampancy. Тархмал байдал гэх юм л да. За shortage маань shorten гэсэн үг үндэстэй. Багасах, богиносох гэсэн утгатай. За adjective short, shortly. За vacancy нь сул оронтой гэдэг үг маань vacate. Сул оронтой байх гэсэн утга л да. За vacant and vacantly гэсэн дайвар үг тэмдэг нэр үүсэж байна. За гэх мэтчлэн үгнүүд байна. За одоо энэ бас байрлал харна. Байрлал юуны байрлал байна уу хараад нэр үг үйл үг тэмдэгнэр аль нь байх вэ? Сайн дасгалаа яриад явъя. За эхний байрлалыг харъя. In
Short supply тэмдэг нэр ах юм шиг байна. Оо, тэмдэг нэр зүйтэй. Short supply зүйтэй. Тэмдэг нэр ах хэвээр. Correct. Station Filled is with- filled with complexities. Yes. Нэр үг ах хэвээр. Complexities. Олон тоологддог нэр үг байна шүү дээ. За 3-ыг харъя. Rampant. Тэмдэг нэр Rampant байна те. rampant. 4 нь Nurses. Vacant. Nurses vacancies is нэр ах юм байна. Нэр үг. Тэгээд vacancies. Are you sure? When nurses Үйл үг нь байгаад байна. vacate. Vacate. Yes, үйл үг нь ах хэвээр байна. За 5. The ability to administer healthcare. Enough qualified nurses. Yes. Qualified. Зүйтэй. За ямар суулгч нар вэ? Qualified nurses буюу adjective. За compound words-ийг харуулъя. За compound гэдэг нийлмэл үг хэлж байгаа. Хоёр утга бүхий үг маань нийлээд нэг утга санаа илэрхийлээд орж ирэхийг бид нэр compound words гэж. Нийлмэл үг маань ийм шууд нийлцсэн байж болно. Эсвэл дундуура зураастай нийлцсэн байж болно. Үгүй бол spaced гэд хоорондоо нэг зай аваад орцсон юм нийлмэл үг бүтсэн 3 янз их байдаг. За тэгэхээр standpoint маань үзэл бодол байр суурь гэсэн утга байна. За stand still болж байна. Stand still. За энэ маань ямар утгатай вэ? Зогсох. Came to stand still. За зогсох гэсэн утга. Бослого хийсэн юм байна. За зүйтэй. Боссон л гэдэг шүү дээ, тий? Боссон гэдэг чинь зүгээр босоо зогсохын зогсолт бол биш байна шүү дээ. За зогсолт буюу одоо ажиллахгүй болгож зогсолтын байдалд орсныг хэлж stand still. Stand out гэх юм. Яах. Өрмөц одоо яа. За өрмөц гэсэн утга. Дээш үгүй нөгөө гойд болох өнтер чинь гойд байсан. Stand out. Гоцгойд байсан. За гоцгойд байсан гэснээр таамаглал төвшүүлж байна. Stand out гэдэг нь яг зүйтэй. Хэрэг үйлдэл байх юм бол ялгарах гэсэн утга байна, тий? Ялгарах, тодрох, онцгойрох зөв шүү дээ, тий? Real stand out. За зүйтэй сайн байна. За ийм утганууд бас байна. За хоёлаа одоо speaking дээр энэ speaking бол хоёлаа ярьсан байгаа. Одоо 2 дугаархыг speaking дээр нэлээ сайн хариулж авъя. За энэ 2 дугаар уншлаг бол маш богино хугацаанд хийж байна. Ер нь бол чи одоо шалгалт малгалтаа өгөх хэрэгтэй байна дөө одоо. Миний speaking. За нэг хариулна да. 2 юнитийн 2 speaking-уудын хэлэлцүүлж. За асуулт уншаад хариулъя. За асуулт маань ерөнхийдөө 2 янзын байгаа. Yes no question and WH question. Yes no гэдэгт бид нэр товч бүгд тодорхой яхаа богино хэмжээнд хариулж болно тий. Yes no биш WH гэсэн асуух үгтэй байх юм бол энэ бол мэдээлэл авах асуулт гэдэг. Тэгэхээр заавалч дэлгэнгүй хариулна. Богино товч хэлбэрээр yes no-гоор хариулах боломжгүй учраас энэ мэдээлэл асууж байна. Тийм учраас надад explain why, explain, describe хийнэ гэсэн. За. Okay. Do you find that exercise improves your mood? What other things do you do to feel better when you are in a bad mood? Yes, I think exercise improves somebody's mood. And Not somebody, your mood. Yeah, my mood. Yes, I'm in this mood. Yes. Yes. And what other things can improve the mood is, in my opinion, drinking like hot things or like hot tea, hot coffee will improve the mood. Also, do what you like to do. For example, taking a walk to outside, and the fresh air will
definitely gonna change your mood, I think. Yes. How about watching a film? Oh, that will gonna also definitely gonna help. Watching your Oh. favorite shows, watching your favorite movies, that will Dramas, really gonna K-dramas. yeah, Okay. really gonna improve somewhat my mood. Yes, your mood and mine too. Okay, let's move to the Okay. next question. Now that researchers have found links between exercise and improved brain capacity, do you think exercising will become more popular? Why or why not? Mhm. Yes, I think exercising will become more popular. It is getting more popular nowadays. And do you This know brain exercise? brain exercise, yeah, like for example, there is for applications for like adding and subtracting numbers, Oh, yes, yes. and also IQ learning. games, right? Yes, learning new languages will gonna Yes, yes. improve your That's brain capacity. really good point. Thanks for mentioning language. Okay. Next, because exercising has so many health benefits, do you think more should be done to stimulate people to exercise more? Yes. We need to stimulate people to start exercise more. Nowadays, there is people are getting more obesity and getting Yes. more overweight, and we, the government or the health workers, need to stimulate to help people to exercise more, encourage them to exercise more. Encourage. Good word. That's good choice. And how? For example, when the like overweight people comes to our offices, we need to like tell them you need to exercise more to become more healthy. If you want to live longer, you need to like at least exercise 30 minutes a day. Will gonna definitely gonna increase your life capacity, longevity. Exercising is the only one way to lose weight. What do you think? It is the most healthiest way to lose weight. Like taking medicines is not a good idea. Also, taking a healthy food, choosing the healthy foods. Yes, healthy diet, vegetables. Yes. Not fast food and something like that. All right. You're so quick. So the last one. This one. About drugs. Welcome. A lot of money is spent on investigating drugs. Do you think it is desirable to spend so much money on developing new drugs, or should more money be spent on other areas of healthcare? In my opinion, I will agree with we need to spend more monies on the other areas of the healthcare, because like for diseases, if we already found the right drugs for that disease, why do we need to spend a lot of money on finding new drugs if we already found the good one, like appropriate one? So like other health areas, for example, let's see, like some other diseases that not be curable, we need to like spend more money on that, how to cure that disease. Yes, exactly. Good. 2 point in English. Okay. Next question. What do you think are some of the most important health issues to target? I would say like
health issues, like we need to encourage more people to lose their bad behaviors, like smoking, drinking alcohol. We need to make people know what that substance to do to their bodies. Like the Mongolia has the highest number of liver cancer and liver cirrhosis, and people don't know that alcohol is doing bad for them, and smoking is also bad for their lungs, and in the long term for their brain and heart functions. So those are the health issues I want to target. Okay, giving for the people much more information, right? Information. Yeah. All right, good idea. And last one. What do you think is the best way to combat common but potentially dangerous diseases such as influenza? Well, there is an easy way to combat like that diseases because it is a communicable disease. So all you have to do is wear masks and wash your hand often when you touching food, also when you're eating food. And if somebody has like influenza, like cough symptoms, like cough and like sneezing, you better need like protect yourself or ask the person to wear a mask. And other the best way to combat is getting vaccination. So if you get the vaccination, this will protect you from getting disease. Yes. Oh yes, best way. That's good. Wear masks and some preventions like that, and vaccination is a good way to prevent, right? Yes. Okay, very good. Well done.